buccally, or it will be in the mesial side or in the distal side. It never ends at the apical terminus. So your apical foramen will be the end point of your canal. It will terminate somewhere around this apical portion, not at your radiographic apex. So first thing you have to know that. So in this picture, I clearly explained that, see, the file is exiting somewhere away from the anatomical apex. So you need to know that never keep your radiographic apex as the terminal point of your root canal apex. And in the histological portion, what you need to know is cemento-dentinal junction is the end part of your pulpal tissue and the starting point of your periodontal tissue. So always the root canal has to end at the pulpal tissue terminus, and it should stop in inner way of your periodontal ligament. So in cemento-dentinal junction, most of the time correlate with your apical constriction, and sometimes it may also correlate with your apical constriction. So in the anatomical of the apex level, the significance of what you learn from this presentation is that apical foramen is the tooth terminal. Cemento-dentinal junction histological pulpal tissue end agara portion, periodontal ligament start agara point. So apical constriction or apical stop நம்மளோட endodontic procedure end terminal point இருக்குமே தவிர anatomical apex இருக்கக்கூடாது. So cemento dentination may correlate with your apical constriction. The apical constriction sometimes older age patients போகும்போது அதிகமான cemental depositions இருந்ததுன்னா the terminal point may vary. So அப்போ எப்பவுமே apical constriction நீங்க terminal point வச்சீங்கன்னா there will be a good success rate in your endodontic process. So இத நான் கிளினிக்ல எப்படி சார் அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா 0.5 to 1.5 mm within your radiographic approach நீங்க வச்சீங்கன்னா that will be the end terminal portion for your root canal end point. So எப்பவுமே we have to make that your apical constriction as the terminal point for your endodontic procedure. So clinic apply பண்ணும்போது when you are taking an RVG X-ray, radiographic 0.5 to 1 millimeter short of radiographic apex வச்சீங்கன்னா that will be the terminal point for your procedure. அதே இது when you are appreciating in apex locators அப்படின்னா the green zone, so அதுல reading from 0 to 5 இது எங்க வச்சாலுமே this is the safest portion of the terminal point for your RCT. Red mark வந்ததுன்னா it is going beyond the apical foramen. Green மேல yellow or white இருந்ததுன்னா it is away from the apex or the apical constriction. So green zone is the safest zone. Thoothukudi யூஸ் பண்றீங்கன்னா so always prefer green zone. Radiographic 0.5 to 1 millimeter short of the radiographic apex. So pathological conditions like the variation yes, there will be some criteria we need to consider, that vein criteria. So when you have any pathology, periapical lesion, so when there is bony lesion or tooth resorption, so you need to consider both. So first thing, only there is inflammation அப்படின்னா 1 millimeter short of the radiographic apex is more than enough. But when there is a bony resorption, no tooth resorption, you have to go for 1.5 millimeter short of the radiographic apex. But when it is large lesion with bone resorption and the root resorption, always prefer 2 millimeter short of the radiographic apex. So the next thing is, what are the variations that can happen in the apical portion? So generally, we used to have the difficulty or a root curvature apical curvature, so it will be difficult to negotiate the apical portion. Or sometimes you may have accessory canals at the apical third, and there will be some isthmus connections between these accessory canals, and it forms a delta region. So it will be very difficult to negotiate that periapical region, even though you properly finish it with the apical portion, like the lesion more substrate. So there will be some difficulty in finishing these type of cases. So on the variations we have to address apical calcifications. Older patients, age patients, or already in
inflamed pulpous tissue that already created some blockade in that apical region, that can lead to difficulty in negotiating the apical portion. So இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. And how to approach the open upper cases when there is the apical portion வந்து open upper for a young patient with a trauma, the root completely not completed அப்படிங்கும்போது, so again there is problem in properly operating that region or being that region. So அப்போ open upper caseக்கும் நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. And if there is any apical resorption like that, I already in the previous slide pathological பார்க்கும்போது when there is any resorptions in the root portion, so அது 1 mm 2 mm இருக்கும்போது how to approach that. So these variations are the challenging in your endodontic procedures. So your straight canal, straight anatomy, it will be easier to finish it. But when there is difficulty in variation, so always you end up in failures of the root canal procedure. So in the variations address பண்ணா, you need to have the following steps. இந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்க ப்ராப்பரா அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த வேரியேஷன்ஸை ஈஸியா அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் and you can end up with good RCT. First thing is access of your apical third starts with proper access opening. So the pre-flaring of your access cavity இதுல வந்து நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணணும். Straight line access is very very important to reach your apical terminus. So இந்த இடத்துல difficulty feel பண்றீங்க, your file is ending up in angulation. இந்த difficulties எல்லாம் இருந்ததுன்னா apical region நீங்க எப்பவுமே ப்ராப்பரா அப்ரோச் பண்ண முடியாது. There will be some நீங்களே வந்து ஹைட்ரோடெனிக்லாம் induced apical region length form ஆக வாய்ப்பு இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து so there will be some difficulties in negotiating apical region. So for proper pre-plan access cavity good RFI enlargement. So these are the instruments which are used for proper pre-flaring your. So the RFI central orifice enlargement. So இது எல்லாமே rotary files orifice enlargement நீங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. So when it is going from variable taper or pro taper, yes, orifice opener, or in your fixed taper file there will be 38% or some orifice opener files will be available. So proper enlargement with this type of orifice openers, you will get straight line access. At the same time, if possible, try to use ultrasonic tips to refine your access cavity, or use gate lid tool to refine the access region. So other certain special burrs also available, endomus burr and fissiotomy burrs also irukku. But basically, you need to have a good orifice enlargement with your Asst or the orifice enlarger. So your access cavity should be like this. Then only you can approach your apical terminus without any hindrance. The next step is when you have a curvature in your apical part, always pre-bend your initial file. Pre-curving of initial file is very very important to approach a good glide path. Without doing pre-bending in your molars or premolars, that's definitely going to have hindrance at the apical portion that can lead to unnegotiation of your terminal point. And suppose if you address any blockade or calcification, or if there is any accessory canal, always try to use some special file that is D-finder or some C+ file. So these type of files, you need to do in a technique. You need to negotiate that apical portion. Without negotiating your apical portion till the apical terminus, there won't be a good success in your RCT. So always prefer a special file when you feel difficulty in negotiating the apical portion. These files to be used in a fixing motion in order to remove the calcification or blockage. The next thing is always check patency. The patency check is very very important. It is clearly say that the file is have a clear pathway from the orifice till the apical portion. If this is not achieved, you never achieve with your rotary file. So hand files வச்சு proper patency check நீங்க பண்ணல அப்படின்னா definitely rotary files உள்ள போகவே போகாது till your apical terminus.
So always you need to do the patency check. Always use 10 size file. நீங்க வந்து பெரிய large files யூஸ் பண்ணக்கூடாது. It should be 10 or less than 10 size file. So main advantage vital teeth patency check பண்ணலாம். Periapical lesion cases தான் ரொம்ப important. நீங்க பண்றதுனால என்ன advantage அப்படின்னா the apical terminal portion, that is the construction portion ல இருந்து apical foramen வரைக்கும் more accumulation of debris will be there. Infected particles அதிகமா அங்க தான் accumulate ஆயிருக்கும். So in order to do the patency check, நீங்க அந்த ஃபைல உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி apical foramen தாண்டி போயிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா these areas will be clearly cleaned with your patency check. அதை நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணிட்டீங்கன்னா periapical infection regionsல success rate வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். So next comes the glide path management. Once நீங்க patency check பண்ணிட்டீங்கன்னா the other files வந்து ப்ராப்பரா அந்த pathwayக்கு clear-ஆ போயிட்டு வரத நம்ம செக் அவுட் பண்றதுக்கு பேரு தான் glide path management. So in order to follow the rotary file, you need to make it that your canal is patent. So glide path management ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். Either you can use your hand files 10 or 15 size, or you can use rotary files. There are certain glide path files available in the market. அது வந்து same 2% taperலயும் வரும் or variable taper fileலயும் வரும். The size will be 10, tip diameter will be 10 or 15 around தான் இருக்கும். So இது வந்து just to have a clear glide path. So நம்மளோட root canal என்ன மார்பாலஜில இருக்கோ அந்த மார்பாலஜிலே enlarge பண்ணி till the apical terminus உங்களுக்கு clear cut-ஆ கொடுத்துரும். So that you can approach till the apical terminus with the following files. So now comes இது வரைக்கும் negotiations பார்த்தோம். So what should be the size of apical preparation? So நான் BNP பண்றேன். So till what size I should enlarge? So இந்த டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கு. So in order to know that what is apical width, இந்த விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Apical width, apical working width தெரிஞ்சுக்கணும் சார். Apical width அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா the diameter present at the apical construction portion. So initially வந்து naturally நம்ம anatomically what is the width of the file? So when you are inserting a initial file, it should have a resistance at your apical construction. The file which have a good cutback resistance, the file which have a good cutback resistance of your apical portion till the full working length, that will be your apical guardian size file. So அதுதான் உங்களோட initial file size. In this picture it clearly says that 25 வந்து beyond apex போகுது. 30 is at the apical construction with good cutback resistance. So the diameter, initial diameter of the particular tooth is 30 size. That is 0.3 millimeter. That is 0.3 millimeter, 30 size. So what will be the enlargement of your final size? Standard concept படி நம்ம ஏற்கனவே previously hand file பண்றவங்க இந்த standard concept நம்ம எல்லாமே gross பண்ணல படிச்சிருப்போம். 3 sizes from the initial file. First binding file. Suppose the 30 size is the initial file. நம்ம அதுல இருந்து ஒரு 3 sizes extra-வா enlarge பண்ணி we will use to finish it off. It's a old school concept. Current-ஆ நம்ம யூஸ் பண்ற rotary files concept படி what will be the final finishing file? So when it comes as rotary file, the apical finishing files உங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. It is a variable taper இருந்தா F1, F2, F3, F4, F5. There are 5 different files, finishing files. So what is the final finishing file அப்படின்னா the initial file, if it is a 10 size file, the finishing size should be F1. Is always you finish one size larger than the original apical width. Always finish your apical enlargement one size larger than the apical width. In your rotary endodontics, not in hand file, in your rotary endodontics, that is for variable taper. So initial file 10 size இருந்தா finishing file F1 தான் start ஆகுது. The finishing file ஓட F1 ஓட apical diameter is 0.2 millimeter, that is 20 size. So 10 size இருந்ததுன்னா that is my initial file 10 size தான் சார் உள்ளே போகுது apical fit ஆகுது அப்படின்னா the finishing file can be F1. And second, if it is a 15 size, the finishing file again can be F1. If it is 20 size,
the finishing file should be F2, one size larger than the original apical width. So if it is 25, finishing file will be F3. So இதான் நீங்க வந்து final finishing file வச்சுக்கணும். This is the concept for your rotary endodontic. That is for variable taper. If it comes as fixed taper, it is a standardized percentage. Progressive taper na ஒரு progressive taper இருக்கும், அதுல ஒரு fixed taper இருக்காது. Like pro taper, fixed taper na it is like 25-6%, 25-4%, 34%. The மாதிரி fixed tapers இருந்ததுன்னா, if you are going to use a 4% file, அப்போ minimal apical enlargement is 30, 35, 40 for normal canals. Narrow canals க்குனா நீங்க apical diameter குறைச்சிக்கலாம். Whereas for a normal canal, the 4% which should be enlarged till 30, 35 or 40. Whether if it is a 6% file நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா, the final apical enlarge should be minimal 25 for normal canals. Narrow canals இருந்தா நீங்க 20 வச்சுக்கலாம். But normal canals always prefer 25 apical enlargement. இல்ல சார் 25 எனக்கு லூஸா இருக்குன்னா always go for the next size. So this is how you have to choose your final master apical file. So next question is, will it able to debride or eliminate bacteria and biofilm from the apical region? So the most complex structure abina nama periapical region, that is the root apex, the apical portion. Adu ellame previously discussed pantom. The reason is that it has multiple accessory canals, apical delta region, communication, business. So in the mari regions la da nammaloda bacteria is going through dormant for more longer period. That is going to create more problems. So how to approach these regions now? So what you are doing earlier is mechanical preparation. So mechanical preparation, what studies prove that even after enlarging with rotary instrumentation or pro taper vecho illa or variable fixed taper vecho enlarge panna kuda, there are some debris present inside the canal even after proper finishing. So untouched surfaces அதிகமா இருக்கும். அதுலயும் apical regionல untouched surface ஜாஸ்தியாவே இருக்கும். So rotary instruments cannot clean the root canal completely. So always we need to add up something that is called your irrigants. So most of your irrigants are helpful for cleaning your apical portion. So that's why the term now it is given as chemobiomechanical preparation. Earlier it was biomechanical preparation. Now it is given as chemobiomechanical preparation. With the involvement of chemicals along with your rotary instrumentation, that will give a good success rate, eliminating your bacteria in that apical region. So for common irrigants நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Hypochlorite, chlorethrin, EDTA. So ஒவ்வொன்றுக்கும் certain criteria இருக்கு. But hypochlorite is the most commonest irrigant you need to use. அது யூஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ற எந்த ஆர்டிக்கும் கண்டிப்பாக சக்சஸ் தராது. So அப்ப அந்த irrigate நமக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயம் வந்து your irrigating needles. So always use thread type of irrigation needles. So நீங்க plunger type யூஸ் பண்ணாதீங்க. And the needle minimal gauge size should be 30 size. 30 size na yellow color needle. So 30 gauge needles, endo irrigation needles தான் நீங்க prefer பண்ணணும். Then only the apical region, the irrigating solutions will reach the apical portion. And when you are using your irrigation fluid, always you need to activate. You need special equipment, that is endo activator or ultrasonic activation devices. So you need to have this activation device, or at least manually you have to agitate with your GP point. Apana this ultrasonic irrigation fluid will reach till the apical portion. There will be a good cleaning at the apical portion. This is a small video, so I have irrigation method. So So this is a video to share you. So I am using a 30 gauge needle.
So it will reach till the middle third or the apical region, so that you have a proper illumination. This is manual dynamic agitation. Yes. Using your points, you can activate your irrigation fluid. You can able to see the effervescence at the orifice level. Okay. And this is another method where I'm using a reciprocating handpiece, where I attach my hand files as a rotary instrument. So I can attach my hand file with a reciprocating handpiece and then activate the irrigation fluid. Again, whenever you are using a rotary endodontics, always you have to use irrigation fluid inside the canal. You cannot put a rotary instrument dryly inside the canal. You need to put some hypochlorite inside the canal and you have to activate. And this is sonic activation. The advantage of sonic activation is that the fiber tips can go till your apex and it won't have any failures. That is, the fiber tip won't break. When you are going to use a metal tips, there are chance of failure in curvatures that can break, whereas this fiber tip won't break. And this is use of ultrasonic activation. So current companies they are given this ultrasonic tips with activation devices. So it is economically useful. Activations it have a good, better cleaning at the apical port. So, how to attain a proper apical cleaning in your obturation? The final topic of this lecture. So always your obturation limit should be at the apical constriction. So whenever you see in the radiographic view, always your obturation material should be within the radiographic apex. It should not go beyond the apex or short of apex. That is 0.5 to 1 mm is acceptable obturation limit. That is from the radiographic apex. And always appreciate a proper cutback resistance with your master apical file. True cutback later walls cutback resistance operate that won't give a proper apical seal. So a proper apical seal in the mari so that is the second this picture. So terminal portion completely your GP point should cover it. So true cutback resistance will give this type of apical seal. Suppose GP points loose are so I can convert my GP the other size GP form other size GP form the same size can be cut down to the next size of enlargement. So this is available in the market. So when you have normal anatomical concept or a single port GP, that is your 6% or a pro taper GP, you will have a proper apical seal. But suppose there is variations, multiple accessory canals or multiple connections at the apical region, or a single large canal and adjacent multiple accessory canals, what will be the apical seal? Approach your endodontic seal will fill that region. So major canal proper GP which operates on it, the next plastic GP. So cerebroplastic GP clinically நம்ம எல்லாரும் அப்ரோச் பண்ண முடியாது, வாங்குறதும் இல்ல, பட் அதை நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமான்னு கேட்டாலும் கிடையாது. But if you are having a good proper sealer, this can flow into that accessory canal. Major canal will be operated at the GP point. The sealers can flow into that accessory canals and will give a good apical seal. And about the open apex management, always go for paste form, that is the bioceramic sealer, putty consistency material, or MTA, or biodynamic. These type of paste type of materials always prefer for open apex management. So the root apex is morphologically and therapeutically challenging zone.
So prognostically an important but unclear area. எப்பவுமே நம்ம வந்து அதை clear பார்க்கவே முடியாது. What you are able to see வரைக்கும் தான் நம்ம finish பண்ணுவோம். So இந்த knowledge நீங்க ப்ராப்பரா வெச்சிக்கிட்டீங்கன்னா definitely that going to be a good success in your RCT process. So with this I complete my presentation. Thank you all for listening. Thank you very much. Thank you, Dr. Manjunath. It was really wonderful. So every time when I hear about something about endo, there is something to learn. There are many few lessons here, very important points. Even I have noted down few points. Now it is for the people's clarifications. If you have any doubts, you can unmute yourself, switch on your video, you can ask your question, or at least you can use a chat box. Thank you. Thank you, Dr. Jino. She is saying, thank you, sir. Very valuable presentation. And that is one more. Dr. Nidesh Kumar is saying, thank you so much, sir. So you can unmute yourself and talk, doctors. You can ask your doubts directly. Short and crispy lecture. Actually, it's not very short. Actually, he has taken 50 minutes. The time passed is not noticed. It was interesting. So the time is not noticed, actually. Good. So any problem in unmuting yourselves? Or you have any doubts? How to obturate wide canals, doctor? So suppose if you are having a young patient, so always your initial file will have the key for operating that type of wide canal. So suppose if you have a young patient that is around 12 years or 15 years, the molar is just erupted with the apical terminus. So most of the time, the file which are initially inserting into the canal, we should have a good touchpad resistance at the apical portion. So with the proper way of approaching that, usually the apical binding for the young patient molars or anterior region, it will be around 30 size or 50 size. So for that, you cannot do operation with the rotary endodontics. You always prefer a lateral condensation step. So normal 2% GP support which you use பண்ற மாதிரி இருக்கும். If suppose the apical enlargement is both in the size of 80 size அப்படின்னா, always prefer normal 2% GP points. There you have the 80 size GP. 80 size GP which proper do the lateral condensation procedure and operate the apical region. Okay. Do you recommend single cone obturation? Yes, definitely I recommend that. Current concept of your bioceramic sealers வந்ததுக்கு அப்புறம் it is clearly says that you can go for single cone obturation. அதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. Even with the normal sealers you can do single cone obturation. But it depends upon the orifice size, orifice morphology. Suppose if you have a cylindrical narrow canal, definitely single cone GP is more than enough. But if you have a wide oval canal, then your preparation also not enough to prepare that wide oval area. You consider that wide oval as 2 or 3 cylindrical canals and prepare it all in the region and operate with 2 or 3 GPs so that it will have a good compact. Or you do a lateral compaction and fill it. Okay. And the next question is also from the same area. Sir, in many lower molar cases, single distal canals will be wide. How to do obturation without any voids, doctor? Yeah, that's the previous question. The same there. Answer on the same. So you wide oval canal now always consider that as a 2 or 3 cylindrical canals. Mari ninga vandu approach panum. So always to prepare it as a 3 or 2 canals mari consider panni. Each and every area should be addressed if you are cylindrical file, and it should be operated as a lateral condensation. How to carry MTA to the apex of the tooth? In literature, how frequent is MB2 in maxillary first molar? 2 questions. So there are some MTA carrying instruments are available in the market, but கொஞ்சம் காஸ்ட்லியரா இருக்கும், டெக்னிக்கலும் ரொம்ப சென்சிட்டிவ். But simple method அப்படின்னா you can use your syringes நீங்க நோட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒயிட் போர்ட் நீடில் எடுத்துக்கலாம். ஒயிட் போர்ட் நீடில் எடுத்துட்டு
நீங்க டைரக்டா வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும். நல்ல நல்ல thin consistencyல mix பண்ணி நீங்க வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். The injection should be have a limit. நீடிலே வந்து நீங்க ஸ்டாப்பர் அப்ளை பண்ணிக்கணும். நீடிலே ஸ்டாப்பர் அப்ளை பண்ணிட்டு லென்த்தை வந்து கிளியரா நீங்க அப்பர் பாக்கெட்ல மெஷர் பண்ணிட்டு, so you have to adjust the stopper in your needle. So அதுக்கேத்தாப்புல ஒரு 2 or 3 mm start of the apex வச்சுட்டு you have to inject the MCA. It's the simplest way. Or நீங்க ஒரு பட்டி கன்சிஸ்டன்சில இப்போ இருக்கிற பயோதெர்மல் மெட்டீரியல் தேங்கிற ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it will comes in a பட்டி கன்சிஸ்டன்சி. So you have to have a plugger material, plugger instrument. So marketல you have endo pluggers available இருக்கு with long needle, with a hand plugger, finger plugger கிடையாது, hand plugger யூஸ் பண்ணணும். hand pluggersல length will be somewhat ரெண்டு curvature double ended curvature இருக்கும் இல்ல single ended curvature இருக்கும், so that you can attach the stopper. So on the plugger will see you can push your MK into the apical terminal region. So இந்த மாதிரி நீங்க approach பண்ணலாம். There is second part of the question, a different question. In literature, how frequent is MB2 in maxillary first molar? Or in maybe in clinical scenario, we can ask. லிட்ரேச்சர் படி பார்த்தா நம்ம வந்து இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு இப்போ கரண்டா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மோலார் வில் ஹேவ் MB2 canal. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மோலார் வில் ஹேவ் MB2 canal. இப்போ வந்து 80 to 90% கண்டிப்பா MB2 canal இருக்குங்கிறது clinical study. Okay. So how to manage over instrumentation, sir? Over instrumentation எப்போ நடக்கும்னா when you are not doing your initial glide path management or the apical negotiation நீங்க பண்ற initial file selection இருந்து தப்பாகும். So the initial negotiation நீங்க 10 peso 50 peso selection of your initial file இருந்தே தப்பு பண்றீங்கன்னா there are chances of over instrumentation. Sometimes 10 size வந்து ரொம்ப லூஸா இருக்கும், ஈஸியா போயிட்டு வந்துடும். And working with determinationல தப்பு பண்ணும்போதும் there are chances of over instrumentation. So over instrumentation நடக்குதுன்னா first thing வந்து patient if there is debris pushing வந்து அதிகமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. There are chances of severe acute pain in the same day. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க அடுத்த நாள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க எனக்கு பெயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Because you are pushing your debris beyond the apical region. வெறுமனே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டும் போறதில்ல, அப்பிக்கலையும் நீங்க வந்து ஹைட்ரோஜெனிக்கலாவும் நல்ல இருக்கிற சைட்டை வந்து மூவ் பண்றீங்க. ரெண்டாவது உள்ள இருக்கிற இன்ஃபெக்டட் பார்ட்டிகல்ஸ் you are pushing into the apical region. So when you approach properly na இந்த ஓவர் இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் நம்ம தடுக்க முடியும். The apical termination point clear cut வயலேட் பண்ணவே கூடாது. Apical stop should be maintained. That should be minimally enlarged. You should not enlarge more than what you recommend. நான் வந்து நல்லா enlarge பண்ணுவேன், எனக்கு கிளினிக்கலா எக்ஸ்ரேல வந்து கிளியர் கட்டா நல்லா தெரியணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணவே கூடாது. And never push your endodontic files. நீங்க வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு புஷிங் ஸ்ட்ரோக்ல வேகமா பண்ணணும்னு ஓவர் புஷிங் ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஃபைல்ஸ வந்து ஓவரா புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஆல்வேஸ் யூஸ் பிரஷிங் ஸ்ட்ரோக். பிரஷிங் ஸ்ட்ரோக் பண்ணும்போது it won't go beyond your apical terminal region. So brushing stroke பண்ணும்போது அந்த தப்பு வரவே வராது. நீங்க அவசர அவசரமா வேகமா புஷ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்களோ அப்பதான் ஓவர் இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் அதிகமா நடக்க வாய்ப்பு. ரோட்டரி ஃபைல் பண்ணும்போது there are chances. இன்ஸ்ட்ருமெண்டே வந்து ஃபார்வர்ட் ரன்னிங்ல இருக்கனால it will try to through it till the apical terminus. apical terminus நல்லா த்ரூ பண்ணி இழுத்துட்டு போகும், உங்க கையை விட்டு இழுத்துட்டு போக சான்சஸ் இருக்கு. certain cutting files வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இழுத்துட்டு போகும். So you need to control your rotary file with a proper speed, with a proper torque, and at the same time use the proper technique. Brushing motion பண்ணும்போது you can prevent over instrumentation. Okay, thank you. Do you recommend using calcium hydroxide liquid from syringe tube or freshly prepared from powder? Never use the freshly prepared powders. நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன். You need to go for the pre-formed aqueous based calcium hydroxide தான். நல்ல பிராண்ட் வாங்கிக்கணும். ஆர்சி கேல்லாம் நல்லாவே இருக்காது. So don't go for RC cal type of calcium hydroxide. Always prefer a good branded company with the apical, the iocal deodorantல வந்து apical, I think apex cal இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So that type of
calcium hydroxide you have to use, and that will be having a good result than the powder form. ஏன்னா powder formல என்னன்னா the molecule size is little bit larger. So usually calcium hydroxide base form, aqueous base form இருந்தா கூட next time வந்து remove பண்ணும்போது there will be difficulty. நீங்க என்னதான் வந்து நல்லா clean பண்ணி திருப்பி rotary file யூஸ் பண்ணாலுமே some remnants of calcium hydroxide will be present in the canal wall. அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்போ நீங்க பவுடர் பார்ட்டிகல் சைஸ் அதிகமாக ஆக இட் வில் லார்ஜ் இன்டு தட் அபிக்கல் போர்ஷன் உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த இது வந்து பவுடர் மாலிகுல் சைஸ் பெருசா இருக்கும்போது திப்பி திப்பியா உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இட் won't come easily. I won't prefer powder type. Always prefer base form. Aqueous based. ஏன் aqueous based சொல்றேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் பேஸ்ட் இருக்கு, that is Vitapex, Metapex. Never use Vitapex, Metapex for intracanal medicament. அது வந்து டெம்பரரி ஆப்ரேஷன் ஆர் ஃபார் பல்போட்டமி ப்ரொசீஜர்ஸ் தான், டெட்ரஸ் டூத்துக்கு தான். ஆயில் பேஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அக்வஸ் பேஸ் தான் ஈஸியாக வாஷ் அவுட் ஆயிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் அக்வஸ் பேஸ்ட் பேஸ் ஃபார்ம் calcium. How can we avoid file breakage in narrow canals? So that is the choice of instrumentation வந்து நீங்க செலக்ஷன் பண்ணணும் சார். BNP டெக்னிக்ல வந்து so when you come adjusting and variations are in a narrow canal அப்படின்னு உங்களுக்கு கிளியரா ஃப்ரீ ஆப்ரேட்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா choose the proper file system. Choose பண்ணிக்கணும். And initial steps, the initial negotiation 8 இருக்கட்டும் இல்ல 10 files வச்சு ப்ராப்பரா பேட்டர்ன்ஸ் நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்களா, ப்ராப்பரா till the apical terminus ஃபைல் போயிடுச்சா அப்படிங்கறத செக் பண்ணி தான் சீக்வென்ஷியலா you have to increase the size. And don't over enlarge. நீங்க அந்த கனால்ல போயிட்டு ஒரு 6% ஒரு ப்ரோடெக்டர் ஃபைல்ஸோ போட்டு I need to have a good enlargement அப்படின்னு பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Always appreciate the anatomy. So அது narrow-ஆ இருக்குன்னா finish it with narrow file. That's very very important. Okay. Shall we do double count technique for blunderbuss canal? Apical 4 mm MTA place பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாமா? Double canal எதுவும் கிடையாது. It is called the roll cone technique. No, double cone technique. I think I misread. Double cone technique. Shall we do double cone technique for blunderbuss canal after placing 4 mm MTA in the apical region? That's the question. It can be combined and it can be rolled as a single cone. It is called custom cone or tailor-made cone அப்படின்னு சொல்லுவோம். Customized cone ன்னு சொல்லுவோம். So blunderbuss canal you can use that type of operation. Definitely நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். Okay. In upper molar cases, we will be angulating mesiobuccal canals from distal and distal buccal canal from mesial. How to get the accurate working length, doctor? So இது வந்து மெயினா நீங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அக்சஸ் கண்டு பண்ணலங்கிறது தான் அர்த்தம். So when you do a proper straight line accessனா the file will go straight. Angulated impression அவசியமே இருக்காது. When you have a proper free flaring and proper enlargement of your orifice. Even though some canals have multiple angulations. So on the multiple angulations proper position வந்து individual canals reference point வந்து நீங்க vary பண்ணி தான் ஆகும். Either you have to, if multiple cuspal regions இருந்ததுன்னா you have to flatten the cusp. I used to recommend that. ஏன்னா நீங்க எப்படி crown தான் ப்ரிஃபர் பண்றீங்க இந்த கேஸ் அப்படின்னா always flatten all the cuspal region, make it as a uniform reference point. ஒரு uniform flat surface இருந்துச்சுன்னா if you are going to approach a mesiobuccal canal அந்த reference point வந்து almost uniform-ஆ தான் இருக்கும் எல்லா angulation-லையும். So distal buccal அதே மாதிரி தான், palatal அதே மாதிரி தான். So if you do a proper straight line access, இந்த angulation வரவே போறதில்லை, straight-ஆவே போகும். Okay. Recently, I tried to use AH plus sealer and I found early failures in spite of following protocols, proper irrigation without missing canals. Close to 4 cases, all were molars and associated with lesions. What type of failure, doctor? என்ன failure இருந்தது உங்களுக்கு? What is the type of failure?
பேஷண்ட் பெயின் இருந்ததா இல்ல ஓவர் எக்ஸ்போஷனால சிவியர் பெயினா இல்ல என்ன டைப் ஆஃப் பெயின் அது? Can you unmute and talk, doctor, or? Yes, doctor. So actually pain தான் doctor. Pain தான் சொன்னாங்க within 3 to 4 months. Okay. Within 3 to 4 months. It's not immediate. Sorry? It's not immediate pain or it is after 3 to 4 months failure? Ama 3 to 4 months they were having pain. I'm not sure what went wrong. Usually பண்ற மாதிரி தான் பண்ணினேன், but still somehow it ended up. I think the canal negotiations எங்கேயாவது உங்களுக்கு வந்து ரெமனன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கலாம். அதுதான் சான்சஸ் இருக்கும். நீங்க நல்லா கிளியரா ஆப்ரேஷன் 4 கெனாலுமே எனக்கு ஆப்ரேஷன் ஜிபி உள்ள போயிருக்கு. பட் பேஷண்ட் வந்து கிளியர் கட்டா ஆப்ரேஷன் நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன். 3 months வரைக்கும் பெயின் இல்லை, 4 monthsல பெயின் வருதுன்னா the remnant present inside the canal வந்து உங்களுக்கு secondary chance of failure வந்து கொண்டு போகும். Maybe the infected வந்து reinfection maybe after 4 months. Extrusion அது வந்து always never good. ஏன்னா it's a resin based sealer. Resin based sealer ஓட initial வந்து ஒரு mild irritation will be there inside the periodontal ligament regions. So extrusions வந்து initially avoid பண்றது நல்லது when it is a resin based sealer. If it is a bioceramic sealer, very compatible to the biological tissue. So always bioceramic sealers are இருந்ததுன்னா it will be good accepted by the tissue. 8+ sealers, resin based sealers definitely it will have some irritation to the initial. So later on it will heal. அது வந்து கொஞ்சம் heal ஆயிடும், but initially it will have some irritation. Okay. Some premolar 1.5 and 2.5 have 2 canal. How to find it? In upper maxillary premolars, definitely there will be 2 canals. 2 root, 2 canals. Second premolar, single root, 2 canals. Definitely is. It's not sometimes. It's always there will be 2 canals. Okay. Your preparation should be proper, doctor. You should have a preparation that is in the bungo-lingual angulation. Then definitely there will be 1 canal in the beneath your buccal cusp and 1 canal beneath your pulsar cusp. Definitely there will be 2 canals. What is the ideal torque, speed, and angulation of forward and reciprocating motion for endomotor? Depends upon the manufacturer, but common standard ideal way of using the torque and speed is that always keep your speed for forwarding action is that 250 to 300 speed. Torque is 2.5 to 3. This is for all 6% type of pipes, not 4%. Variable taper are 6%. That the pipe width is larger. Always prefer this type of speed and torque. For reciprocation, always go for the manufacturer's inspection. Okay. Any easy method to bypass ledge? Ledge pipe or definitely வந்து specialty ஓட portion sir. அது வந்து clinicல வந்து ledge pipe பண்றது நீங்க அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து what size நீங்க வந்து இனிஷியலா உள்ள இன்சர்ட் பண்ணீங்களோ you have to approach with the smallest size. Suppose if your ledge is with the 25 size file na, always prefer the lesser size file and try to bypass that region. You have to pre-curve that apical portion of the file. Either you have to use the 10 size or define the type of specialty file. Define the C+ file. The மாதிரி files pre-build பண்ணிட்டு you have to do a pecking motion and you have to bypass. Current endomotor there is a separate mode for bypassing ledges. C mode அப்படினே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா endomotorல வருது to bypass the ledges. பட் அது வந்து கிளினிக்கலா அப்ளை பண்றது வந்து நிறைய டெக்னிக் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ ப்ராப்பர் நாலேஜ் இல்லாம பண்ண முடியாது.
பைபாஸ் லெஜ்ங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கார்னர், அது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ஈஸியாக அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ட்ரை டு அவாய்ட் லெஜிங், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரை டு அவாய்ட் லெஜிங். Are all GP available in the market manufactured with proper taper as mentioned, or only the expensive GP brand have proper taper? Sometimes even after proper instrumentation, there is space lateral to the GP in the canal. Pro-taper alone having a proper GP for your pro-taper file. Other system of copying the pro-taper is நிறைய manufacturers use பண்றாங்க. Neo endo taper, speed endo taper, sure endo taper. So இவங்க எல்லாமே copying the concept of pro-tapers தான். இவங்களோட sizes may vary with your pro-taper GP. Definitely அந்த வேரியேஷன் இருக்கும். ஏன்னா pro-taper finishing files-ஓட apical portion-ஓட percentage பார்த்தீங்கன்னா 8, 7, 6 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வரும். ஸோ apical portions வந்து ரிகுலர் டேப்பராக மாறும் ஃபினிஷிங் ஃபைல்ஸ் வந்து. வேற ஷேப்பிங் ஃபைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸிவ் டேப்பராக இருக்கும். ஃபினிஷிங் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ரெகுலர் டேப்பராக இருக்கும். கீழே பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும், மேலே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அவங்க சைஸ் ஜிபி வந்து அதுக்கு ஏற்றாப்புல தான் செஞ்சுருப்பாங்க. ஸோ ப்ரோ டேப்பர் வில் ஹேவ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஜிபி. வேற நீங்கள் வந்து அதர் பிராண்ட் ஆஃப் டேப்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கோ வித் த ஃபிட்டர் டேப்பர் ஜிபி, தப்பே கிடையாது. இட் வில் ஃபிட். அபிக்கல் டயாமீட்டர் மேபி ஒரு 1.1 mm வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். தட் வில் சீலர் வில் ஃபில் இட். அதை நீங்கள் வந்து யோசிக்க தேவையில்லை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் அதர் டைப் ஆஃப் வேரியபிள் டேப்பர் ஃபைல்ஸ் லைக் ஷுவர் எண்டோவா இல்லை ஸ்பீட் எண்டோவா இல்லை நியூ எண்டோ டேப்பர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 6% ஜிபிஸே மோர் தென் என்ன ஃபிக்ஸட் டேப்பர் ஜிபிஸே போதும். Okay. Can you explain how to negotiate curved and narrow canals till apex, sir? What is the presentation clear explain பண்ணிட்டேன். Okay. Narrow canal initial steps வந்து நம்ம ப்ராப்பரா initial negotiation வந்து அந்த 5 10 size வந்து ஆரம்பிக்கும் போது. So when you have a clear cut curve-னா curvature பண்ணிருக்கோம். Narrow canals you have to approach with the C+ files or D-finder files. Pecking action la பண்ணனும். First negotiation important. Apical terminus வரைக்கும் patterns check ஆகுதா. So you have to check with that. அதுக்கு அப்புறம் தான் you have to start with the whole file. Okay, for severe attrition cases, some canals are calcified. How to manage calcification, sir? Definitely, there will be calcification for the treated or non-calcification conditions. There is secondary tension deposition. அது மேலே நடக்கலாம், பல்சம்பளே நடக்கலாம், அப்பிக்கல் பீச்சிலே நடக்கலாம். ஸோ அகெயின் நீங்கள் சிவியர் அட்ரிஷன் கேசஸ் கிளினிக்கலா ரேடியோகிராஃபிக்கலா நீங்கள் வந்து கால்சிஃபிகேஷன் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டா C+ ஃபைல் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் இருக்கணும். ட்ரை டு யூஸ் இட். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண முடியுதோ அப்ரோச் அண்ட் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். அதில் வந்து அப்பிக்கல் நான் டெர்மினேட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா the apical calcification it has some blockade. So periapical lesion illana in the concept சொல்றேன். Suppose even after severe apical calcification there may be some periapical region, periapical lesion. So periapical lesion இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்னா some point of your canal is opened. அங்க வந்து bacterial colonization வந்து பாஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத இன்ஃபார்ம் பண்ணுது. So definitely there is some pathway there. So definitely you have to use your C+ files or D-finder files to negotiate. And the pathway நீங்க கரெக்ட்டா புடிச்சீங்கன்னா definitely calcification clear பண்ணுது. Okay, there are two questions. One is best method for working length measurement, IOPA or apex locator? Definitely always you have to go for combined method. That is apex locator is superior என்ன விஷயத்தை அப்படின்னு பார்த்தா for determining the proper apical construction. ஏன்னா ரேடியோகிராஃபிக்ல apical construction நீங்க அப்டேட் பண்ணவே முடியாது. Only the radiographic apex will be there clearly visible. அப்போ apex locators மட்டும்தான் apical construction கிளியரா உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கும். There are studies prove that apex locators will have 90% success rate in determining the apical construction. But clinically நம்ம பார்க்கும்போது ரேடியோகிராஃப் ஆனால் அபெக்ஸ் லொகேட்டர்ஸ்ல ஒன்று விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து கிளினிக்கலா பார்க்கவே முடியாது, அப்ரிஷியேட் பண்ணவே முடியாது. நான் வந்து ஒரு ரேடியோகிராஃப் பார்த்து என் அபிக்கல் டெர்மினஸை ஜிபி பாயிண்ட் வந்து இல்லை என் ஃபைல் வந்து கரெக்டாக நிற்குதான்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து அக்செப்டன்ஸே பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம்.
அப்போ ஒரு குத்து மதிப்பா ஓகே ஆப்டிகல் சர்வீஸ் காமிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் கம்பைன்டு மெத்தட். ரேடியோகிராஃபி பார்க்கணும், யூஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுக்குள்ள கோரிலேஷன் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கணும். அவ்வளவுதான். ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் அண்ட் டார்க் while using ரோட்டரி வந்து ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் அதே தான் 250 to 300 ஸ்பீடு, டார்க் வந்து 2.5 to 3. டிபெண்ட்ஸ். பேப்பர்ஸ் குறையும் போது நீங்க ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டார்க்கை கம்மி பண்ணிக்கலாம். பேப்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஸ்பீடை குறைச்சிட்டு டார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, how to manage sheet-shaped canal, sir? அகைன் டெக்னிக்கல் சென்சிட்டிவ். இது வந்து ப்ராப்பர்லி நீங்க நாலேஜ் இருந்தால் தான் அப்ரோச்சே பண்ணணும். இது ஸ்பெஷாலிட்டி கார்னர் தான். ஸோ ஷேப் கெனால் நீங்க அப்ரோச் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்கு இனிஷியலா நீங்க நல்ல ஸ்ட்ரெயிட் கெனால் சொல்லலாம், நல்லா நெகோசியேட் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் அப்ரோச். அசஸ் கேட்டகரியில ரிஃபைனிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா வச்சிருக்கீங்க. Refining instruments na T-shaped canal. There are classifications இருக்கு. Different types of T-shaped canals இருக்கு. So proper நீங்க refine பண்ணிட்டீங்கன்னா easy to operate தான். I'm confused on which apex locator to buy, sir. So many models are available. Can you recommend a good apex locator, or can we get an endomotor with integrated apex locator, sir? Are the endomotors with integrated apex locator accurate? ஒரு பொருளை அடிக்க கூடாது. 10,000 above apex locator நீங்க போனீங்கன்னா 10,000 இருக்கும். Other than that it will be 30,000 or 60,000. Elsewhere 30,000 quality ல வந்து 60,000. It depends upon the இதுதான். ஸோ பேசிக்கா உட்பெட்டோட அபெக்ட் லொகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெட் கண்டிஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ரீடிங் கொடுக்காது. வெரி கோ ஃபார் டென்ஸ்லை ஆர் அதர் கோல்டிங் பிராண்ட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஈவன் இன் வெட் கண்டிஷன்ஸ் தே வில் கிளியர் கட்லி கிவ் த ரீடிங் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் சீப்பா போகாம கொஞ்சம் பிராண்டடா போனீங்கன்னா டெஃபினட்டா தேர் வில் பி குட் செலக்ஷன் ஆஃப் அபெக்ட் லொகேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இன்டெகிரேட்டட் வித் அபெக்ட் லொகேட்டர் அதுவும் அகைன் சேலஞ்சிங் தான். ஏன்னா வெயிட் ஏறும். ஸோ when you feel the endomotor when you using with your fingers டெஃபினட்டா உங்களுக்கு வந்து தம்ப்லயோ இல்ல இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ்லயோ அந்த வெயிட் ஏறும் போது யூ வில் டெஃபினெட்லி ஃபீல் த வெயிட்டேஜ். ஸோ ஒரு கண்டினியூஸா நீங்க ரெகுலர் எண்டோ பொசிஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆளா இருந்தால் பேபி ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பெயின் வந்து கொஞ்சம் சிவியரா ஃபீல் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இல்லை நான் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் பண்ண போறேன்னா யூ கேன் ஹேவ் இன்டிகிரேட்டட் அபெக்ட் லொகேட்டர். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அபெக்ட் எண்டோமோட்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அபெக்ட் லொகேட்டரும் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ ரெண்டுமே ப்ராப்ளம் வந்துடும். போர்டு வந்து ரெண்டுக்குமே காமன் போர்டா இருக்கும். பிரச்சனை வந்து ரெண்டுமே தூக்கி போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ அபெக்ட் லொகேட்டர் தனியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி. ஸோ அபெக்ட் லொகேட்டர் நீங்க ஒன் டைம் பார்க்க போறீங்க, நீங்க கண்டினியூஸா பார்த்துக்கிட்டே ஒர்க் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஒன் டைம் ப்ராப்பரா அப்போ வசீங்கத்தை நீங்க டெட்டர்மைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அபெக்ட் லொகேட்டர் வச்சுட்டு ப்ராப்பர்லி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து கரெக்டா வச்சு இக்கன் அப்ரோச். இல்ல ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல எனக்கு தப்பு வந்துட்டே இருக்கு, அதுல நான் திருப்பி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா then you can go with the integrated aperture. Okay. But kindly advise the best economical light curing unit brand and model. Topic ல இருந்து அவே போயிட்டு இருக்காரு அடுத்து. ஓகே, லைட் கியூர் யூனிட் அகைன் அது வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட் தான். நீங்க வந்து எக்கனாமிக்கல் வெர்ஷன் போனீங்கன்னா உட்பேக்கர் நான் வந்து பெட்டர் தான் சொல்லுவேன். ஸோ இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடுக்கு நீங்க நல்ல ஒரு பாலிவேவ் பேஸ்ட் இதுதான் முக்கியம். பாலிவேவ் பேஸ்ட் லைட் வந்து இருக்கணும். பாலிவேவ்னா it should have a range from 300 nanometer wavelength till 1500 nanometer wavelength. Current concept of composite material பொறுத்து தான் லைட் கியூரிங்கோட வேலை ப்ராப்பரா கியூரிங்கே நடக்கும். ஸோ நீங்க எப்பவுமே have a polyWave length based light cure unit. அதுல வந்து ஐஓக்ளர் டாப்பா இருக்கும், பாலிவேவ் இருக்கும். அங்க வந்து ரேஞ்ச் 300 nanometer wavelengthல இருந்து 1500 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன லெவல் வேவ்லென்த்ல அந்த காம்போசிட் மெட்டீரியல் இருந்தா கூட இட் வில் கியூர் இட். நீங்க ஒரு 5000க்கு வாங்குறீங்க, ஒரு 10,000க்கு வாங்குறீங்க, சிங்கிள் வேவ் அது வந்து கியூர் பண்றதே 400 to 500 nanometer வேவ்லென்த் தான் கியூர் பண்ணுதுன்னா உங்களோட காம்போசிட் மெட்டீரியல் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருந்தால் அதோட வேவ்லென்த் ஒரு 800 nanometer வேவ்லென்த்ல இருந்தால் இட் won't cure that material.
ஸோ ஹாஃப் டியூடா தான் இருக்குது. Okay. ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் இதுதான் அந்த பேஸா தான் நீங்க சாய்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணணும். So any other questions from any doctors? Or that's all? Thanks for the patience and explanation, sir. Thank you. So anyone else? Either you can raise your hand or unmute yourself and talk freely. I think we all should increase the charge for root canal, Dr. Manjunath. What do you say? Many doctors are really scared to charge more for the root canals. They are stuck up with 2,000, 2,500 and all that. ப்ராப்ளம் என்னன்னா பேசிக்கா நம்மளோட எல்லாரோட இது வந்து எண்டோ ப்ரொசீஜர் பிகம் நார்மல் ஜெனரல் டென்டிஸ்ட் ப்ரொசீஜரா மாறி நார்மல் ஜெனரல் டென்டிஸ்ட் ப்ரொசீஜரா மாறும்போது ரொட்டீன் ஒரு ரெஸ்டரேஷன் பண்ற மாதிரி ஆர்டிக்கு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நார்மலா தெரியுது. அதுதான் விஷயம். ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கிளியர் கட்டா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ப்ரொசீஜர்ங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா தான் ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோமோ அதே மாதிரி ஆர்டிக்கு ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம், இவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் நாங்க அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நம்ம சார்ஜை வந்து கொஞ்சம் ஹையா பண்ண முடியும். ஸோ ஜெனரல் ப்ரொசீஜர் மாதிரி ரெஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி ஆர்டிக்கு சிம்பிளா பண்ணிட்டு போறோம். Yes, Dr. And many restrict themselves to canal related number of canals related charges like single canal tooth and 3 molar root. We charge according to the number of canals and all that. They restrict themselves. Patient even don't know how many canals are there, isn't it? ஆமா சார், அந்த நாலேஜ்மே அவங்களுக்கு இருக்காது. ரூட் கனால ஒரு ஜெனரல் ப்ரொசீஜர் மாதிரி தான் அவங்க வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. அதுக்கு ரீசன் வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்மகிட்ட இருந்தே அந்த ரீசன் இருக்கு. நம்மளே வந்து அதை கிளியர் கட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இல்லை. They should conduct another seminar to increase the confidence of doctors to charge more. We should encourage ourselves, isn't it? Thank you so much for the patient. Great lecture, Dr. Manjunath. And all the doctors, thank you so much for utilizing your Sunday in a better manner. And you are all here in a busy schedule with the family. Thank you so much. And once again, a great lecture. Should we have any other doubt clearing session or we can close the day? Okay, interesting discussions from Dr. Gino. Thank you, Dr. Gino. And thank you all the doctors. I think we can close the session. And thank you. Shall I post this video in the YouTube, doctor, so that other doctors can also see in the later time? Shall we? Or should we discuss later about it? Sorry? We'll discuss and we'll later. Sure. Okay. Thank you so much. Any other questions? If you have a doubt also, you can ask in the group or you can personally message me. I'll get the clarifications cleared from Dr. Manjunath in the group. So thank you so much. Have a great night. Thank you. I close the day, doctor.